Amen. Amen. In yesterday's class, Na včerajšej hodine we continued our discussion on 1 John 4:20, sme pokračovali v tej diskusii 1. Jánovej 4:20 how this methodology of parable teaching works. a ako funguje metodológia vyučovania v podobenstvách. And we saw Videli sme, that 1 John 4:20 says that if you do not love a human, 1. Jánova 4:20 hovorí, že ak nemilujete človeka, it means you do not love God. znamená to, že nemilujete Boha. But most people say Väčšina ľudí hovorí, they have no problem loving God, but they have a problem with humans. že nemajú problém milovať Boha, ale majú problém s ľuďmi. And John says you're a liar if you have that thought. Jan hovorí, že ste klamárom, ak máte takú myšlienku. Why does he say that? Prečo to hovorí? We know it's a parable. Vieme, že je to podobenstvo. Why does he say it's a lie? Prečo hovorí, že je to klamstvo? Anyone else? We have this idea of God, Máme taký názor o a Bohu, picture of what he's like. obraz o tom, aký on je. There's a phrase or a saying in English V angličtine sa hovorí, that we have created God. že sme urobili Boha. You know how it ends? Viete, ako to končí? Vytvorili sme si Boha In our na image. svoj vlastný obraz. So we have a picture of God and an image of him. Máme obraz Boha, to ako vyzerá, si ho predstavujeme. And for many of us, Mnohí z nás, we created that image in our own thought processes. my tento obraz in our own si mnohí z nás imagination. vytvárame v našej vlastnej predstavivosti, myšlienkach. So my preferences, Takže moje preferencie, my way of looking at things, môj spôsob toho, ako sa pozerám na veci, that is how God thinks. tak rozmýšľa Boh. I'm right Keď ja mám pravdu, and everyone else is. a teda ja mám pravdu a ostatní Everyone else is sa wrong. mýlia. The way I do things, Spôsob, ako ja robím veci, this is how God wants those things done. tak Boh chce, aby sa tie veci diali. And human beings have a very bad habit of this. Ľudia majú v tomto veľmi taký zlý zvyk. It often starts off good. Častokrát to začne dobre, We fear God. bojíme sa Boha, He says, do on this. povie, rob toto, So we a practice my it. to začneme robiť. And after a while, Po nejakej dobe this practice becomes habit. sa to stane zvykom And slowly but steadily, a pomaly, ale isto it mixes with our own personality. sa to let me put zmieša it s that našou way. vlastnou osobnosťou. And then we say, Potom povieme, God must be like that too. Boh musí byť taký tiež. So I have preferences on food. Čiže mám určité veci, ktoré mám rád, I certainly have preferences on how Sabbath should be kept. o tom, ako sa má jesť, ako sa má dodržiavať sobota. Mám And because preferencie. he told me to keep Sabbath, Pán Boh mi povedal, že mám dodržiavať sobotu and I keep my version of a ja Sabbath robím tú moju verziu soboty based upon what I think is na right, základe toho, čo si myslím, že je správne, then God must be thinking what? What attitude must God have? tak Boh musí mať aký postoj? That my version of Sabbath keeping is the correct one. Že tá moja verzia je tá správna.
What does that mean? Čo to znamená? What does that mean for Brother Roland? Čo to znamená pre Rolanda? Sorry? His version of Sabbath keeping is No, wrong. tak potom jeho verzia je nesprávna. He doesn't keep Sabbath properly. Nedodržiava sobotu poriadne, Because if he did, he would keep it the way I do. lebo on to nerobí tak ako ja. This is a scientific principle, a psychological phenomena. To je taký psychologický fenomén. It even has a name to it. Má to aj názov. So I'll give you the principle. Poviem vám ako to funguje. Now, Princíp. you know, if you are guilty of a crime, Ak ste z niečoho vinní, z nejakého zločinu, you do a crime nejaký zločin, and you feel guilty. cítite sa vinne, You become restless. restless, You can't sleep. neviete spať, máte z toho You nepokoj, might lose weight. začnete chudnúť. And people say, what's wrong with A you? ľudia sa spýtajú, čo You sa don't vám look ti well. stalo, čo ti je? And as the king said to Nehemiah, Tak ako král povedal Nehemiášovi. which king was that? Ktorý král? Test question. Not Cyrus. So as, you double check. So as the king, she said Artaxerxes, Tak ako král, as the king said, oh sorry, he speaks to the king, and what's wrong with Nehemiah? Nehemiáš, aký má problém? Čo je s ním? He said all this bad news. Počul všetky tieto zlé správy And the king says, you look ill. a král mu hovorí, vyzeráš chorý. Yep, good. It's Artaxerxes. I was just trying to get her to double check. To bol The king says, Artaxerxes. you're not physically ill. A král hovorí, ty nie si fyzicky chorý. What's wrong with you? Čo ti je? Yes. He says this is illness of the heart. Toto je nemoc srdca. To je súženie srdca. We call it depression. Depresia. So this depression is making the person ill. Táto depresia z človeka urobila chorého. Now, to try to live normally, Aby sme mohli normálne žiť, sa o to and snažiť. someone is living with guilt, Keď niekto žije s pocitom viny, what they try to do to, is block that čo sa snažia feeling, urobiť, block that emotion. je nejakým spôsobom toto zablokovať, celý tento pocit. Ignorovať ho. Does everybody know what a dissident is? Viete, kto sú to disidenti? Dissident. Weiß jeder, was ein Dissident, ein Regimekritiker, ein Andersdenker ist. Okay, if it was a noun, it's a person. Je to človek? What is it? Someone who thinks differently. Niekto, kto rozmýšľa inak? In English, it's more than Ale je that. to viac ako to? It's rebellion. Je to niekto, A kto rebel. je v rebelii, v zbure? So there's dissident. To sú disidenti. And what is cognition? Čo je kognícia alebo poznanie? No, just the word cognition To slovo. or cognitive. Byť kognitívny, byť si vedomý niečoho. To be aware of something? To be aware of something. Byť si niečoho vedomý. It's to do with the brain. Súvisí to s mozgom. So you put the alebo two words s together. rozumom. Cognitive dissidence Tieto dve slova. Vedomá vzbúra alebo vedomá disidencia, vedomá vedomá zločinnosť. cognitive dissidence. Kognitívni disidenti. It's a good job you're not doing it, isn't it? Okay, so this is an observed phenomena. It's got this name. Má to takýto názov, tento fenomén.
And if you have a problem Ak máte problém between, say, you and another person, napríklad medzi vami a nejakým človekom, what's cognitive? uh, To be aware, to think, to believe. kognitívne je, že si to uvedomujete, je to vedomé, Dissident, disident, rebellion, to think wrong. také So you have this vzpúrne cognitive myslenie. dissidence. To sú disidenti, vzpúrne myslenie, až And what you zločinné. do, Takže títo vedomí disidenti you create a mental world, a mental picture na to, aby mohli žiť a fungovať, vytvoria si určitý mentálny that is a obraz. lie. So you know you're doing something Viete, že wrong, robíte niečo zlé a nesprávne, but because you can't live with a that, pretože s tým nemôžete žiť, you begin to think začnete si myslieť in a different way. inak. Začnete rozmýšľať inak. You begin to persuade yourself Presvedčíte samých seba, that wrong že to nie je správne. is what? Je čo? That wrong is right. Že je to správne a že je to v poriadku. And this is how you can live. Takto dokážete žiť. It's a protective To je mechanism. ochranný mechanizmus. When you have a relationship with someone and it's gone bad, Keď máte s niekým vzťah, ktorý sa pokazil, you will say something like this. poviete niečo takéto. You're so horrible. Si taký hrozný, You know what you did. vieš, čo si urobil? How can you live with yourself? Ako môžeš sám so sebou žiť? And people wonder how bad people can live with themselves. A ľudia sa čudujú, aký zlý, And the reason they can ako niektorí zlí ľudia môžu so is sebou because they žiť. persuade themselves A ten dôvod, prečo môžu, je, že sami seba presvedčili, that what they did was okay. to, čo spravili, bolo v poriadku. Think differently. Rozmýšľajú inak. Cognitive dissidence. Vedomá vzbúra vedomá zločinnosť. It's a Kognitívni really disidenti. powerful process or mechanism that humans Je possess. to veľmi mocný mechanizmus myslenia, ktorý ľudia majú. Without it, Bez neho what would we be like? by sme sa stali čím? We'd be like Nehemiah. Boli by sme ako Nehemiáš. Such sorrow of heart Mali by sme také súženie srdca, that you just get ill. že by sme ochoreli You can't a function. nevedeli by sme fungovať. The guilt Tá vina will destroy by you. nás zničila. So to stop that happening, Na to, aby sme to zastavili, aby sa toto nestalo, you create a make-believe world vytvoríme si taký svet, ktorému my veríme, that makes you good. v ktorom my vyzeráme Are dobre. we okay with that? Áno? So what we do To, čo ľudia robia, when we have our relationships with God or keď humans, máme naše vzťahy s ľuďmi a s Bohom, we live in this world žijeme v tomto svete, that God and I are happy with each other. kde Boh a ja sme spolu šťastní. I'm a good Ja person, som dobrý človek and therefore, a teda, what kind of person is God? aký je Boh? It's a good person because I je create dobrý. him in my image, Tvorím si ho na svoj obraz. and that's a To lie. je klamstvo. Because when I go to the human, Keď prídem my k človeku, neighbor, môjmu blížnemu, I look at them pozriem na nich and I can't create them in my image. a nemôžem ich utvoriť na môj obraz. Why? Prečo? Because they're their own image. Oni majú svoj obraz. They talk back. Oni hovoria ku mne naspäť. God doesn't talk back. Boh ku mne nehovorí naspäť. Boh mi neoponuje. Oni mi oponujú. So this is why we can love God, Preto môžeme milovať Boha, the false God, toho falošného Boha, and we can hate
our A neighbor, dokážeme nenávidieť našich blížnych, the true neighbor. toho skutočného blížneho. So in reality, V realite, what is God like? aký je Boh? What kind of a person is he really? Akým on je človekom? He's exactly the same Presne taký, as ako my neighbor. neighbor. presne taký, ako je môj blížny. He's exactly like Sarah. He's not On different. je presne ako Sára, nie je iný. And if he was like Sarah, Ak by bol ako what Sára, would he be like? aký by bol? Not. Just wouldn't be nice. Nebol by milý. Wouldn't be a nice person. Would not. Nebol Sorry. by milým I'm sorry. You človekom. are very nice. He wouldn't be a nice person. Nebol by milým človekom. And therefore, Takže would I want to go to heaven? chcel by Of som course I ísť do wouldn't. neba? Nie. So we just do the same thing with heaven. Urobíme to isté s nebom. If heaven's like your family, Ak nebo je ako vaša rodina, do you want to go there? chcete tam byť? Of course you don't. Nie. We want to jettison, we want to escape earth Chceme preskočiť zem, to escape uniknúť what? zemi, aby sme unikli čomu? Our families. Našej rodine. And what's so silly Čo je hlúpe, is we have this dream that hopefully they're there with us. ešte máme tento sen, že dúfame, že tam budú s nami. You wouldn't say, I can't wait to get to heaven and my dad will be dead and not there with me. Peace. Nikto z nás We don't say that. nepovie, neviem sa dočkať, kedy budem v nebi a môj otec nebude tam a bude mŕtvy. Toto nepovieme. But that's what we want, isn't Ale it? to je to, čo chceme, nie? You don't want your dad to come Nechceme, aby prišiel náš otec or your husband alebo manžel, because it would carry on. lebo by to celé sa ďalej naťahovalo, tieto So problémy. why don't you just put a curse on them and say, God, kill them. Tak Don't let them come to heaven. prečo nepovieme nejakú kliatbu, nech ich Pán Boh zabije a neprídu do neba? Somewhere in the back of your mind you think that's wrong. Niekde vzadu v našej mysli si myslíme, že to je nesprávne. So you create another make-believe world. Tak si vytvoríme ďalší taký svet, akože, ktorému veríme. What will God do Čo urobí Boh to your wicked husband at the second advent? vašemu zlému manželovi pri druhom príchode? No. Sprinkle some dust on him. Dá na ňo nejaký taký, niečím ho popráši. And what will happen? Čo sa stane? Changed On sa zmení. in the twinkling of an eye Ako v premenení, at the trump of God. keď zatrúbi trúba. Trumpet. Your bad husband will suddenly become your good husband. Váš zlý manžel sa zrazu stane dobrým manželom. And you can live your fairy tale in heaven. A môžeme žiť ako v rozprávke v nebi. Brother Wolfgang. God looks like your neighbor. Yeah. What about if your neighbor lives in sin or has hidden sins? Čo ak ten blížny žije v hriechu alebo má nejaké skryté hriechy? We understand Rozumieme tomu, that this world, že tento svet, the sinful world, hriešný, is not an accurate representation of everything. nie je správnym obrazom všetkého, správnou What reprezentáciou. was the question that was asked yesterday Čo bolo včera za otázku, when it spoke about nature? keď sme hovorili o prírode? What was the argument? What about the lions? Čo o tých levoch? Oh, that was after class. Yeah. When the lion kills a deer or something. What about all the ugliness in nature? Čo všetko to škaredé, čo je v prírode, tie levy, čo zabijú zvieratá? We can still learn from that. Aj z toho sa dá stále naučiť. Now, however bad our relationships here on earth are, Akokoľvek zlé naše vzťahy na zemi tu sú, even in the sinful world, aj v tom hriešnom svete,
they still not only have the ability nie len, že majú schopnosť to do what? robiť čo? What do they have the ability to? To teach us about. Majú schopnosť nás naučiť o... Not only do they have the ability to teach us about God, Nie len, že majú schopnosť naučiť nás o Bohu, it's the only way we can learn about je Him. to jediný spôsob, ako sa o ňom môžeme naučiť. It's the truest and the best way, Je to tá najlepšia a najpravdivejšia cesta. even with the broken relationships that we Aj keď have. sú tie vzťahy rozbité. We all admit, we all know they're not perfect representations. My vieme, že to nie sú dokonalé reprezentácie, But if they were not useful, if they were not helpful, ale keby nám neboli nápomocné a užitočné, what would God have done čo, in Genesis chapter 3 čo by Boh urobil v Genesis 3 after they sinned? po hriechu? He would have said, you live over here Povedal by, ty ži tu and you live over a ty here ži tu. and don't mix. A nestretávajte sa, Because your relationship lebo váš vzťah can no longer teach you about me. vás už o mne nemôže naučiť. He didn't do Ale that. to neurobil. What did he do? Čo urobil? He said, stick together Povedal, zostaňte spolu and work out a plan a nájdite spôsob, so marriage remained intact a to manželstvo ostalo nedotknuté. and it's Sabbath. Marriage is Po sobote this one. Sabbath is this one. sobota je tu, All remains intact aj manželstvo je tu. even though it's broken and damaged. Zostalo to nedotknuté, aj keď je to poškodené. It's the best way to learn about Je God. to najlepší spôsob, ako sa naučiť o Bohu. But because humans are so ugly, Ale pretože ľudia sú takí what would we prefer? škaredí alebo zlí, čo by sme radšej To worship what? my preferovali? Uctievať čo? What's this? Čo je toto? Nature. Príroda. So we persuade ourselves. Presvedčili sme sami seba. In the English, they call this a loner. Yeah, that- V angličtine sa to nazýva Someone who says, niekto hovorí, I don't like relationships. mne sa nepáčia vzťahy, I prefer to be by myself. radšej chcem byť sám, I prefer to just go for walks by myself, live by myself, be by myself. radšej pôjdem sám na prechádzku a budem sám žiť a budem všetko robiť sám. That's just not true. Ale to nie je pravda. It's just a lie that Je we to- fabricate, that we construct Je to klamstvo, ktoré sme si sami vytvorili, because we don't want to worship this, lebo nechceme uctievať toto, because this can end up hurting us. nám môže ubližiť. Toto nám môže ubližiť. We read in Proverbs. What did we read in Čo Proverbs? sme čítali v prísloviach? Yes. Es ist besser, in einer Ecke auf dem Dach zu leben, als in einer schlechten Beziehung. It's better to live by yourself Je lepšie žiť sám, than in a broken relationship. ako v rozbitom vzťahu. Now, when things get bad, Keď veci sa zhoršili, that may be the case. That may be true. môže to tak byť. Keď veci sú naozaj live by zlé, môže yourself. to tak byť. But in that passage, Ale v tej pasáži, what was the wife doing? čo robila tá žena? Like, The wife was just being annoying, Tá žena bola... and that's not a good reason to separate. Tá žena mu išla na nervy a to nie je dôvod na rozdelenie. They call it nagging. I don't know what you call it. Proste bola What was she pre ňo nagging otravná.
S čím bola otravná? Genörgelt. Probably something that you were doing wrong. Asi ohľadne niečoho, čo robil zle. So we all realize Všetci si uvedomujeme, that we live in a sinful world. že žijeme v hriešnom svete. There's lions Sú tu levy, and there's liars. sú klamári, And yet, everything can still teach us about God. ale aj tak nás to všetko môže stále učiť o Bohu. Some through positive experiences and some through negative ones. Niektoré cez pozitívne a niektoré cez negatívne skúsenosti. The negative we would call what? To negatívne by sme nazvali ako? Our favorite word. What's our favorite? We say the good and the bad, Hovoríme dobré a zlé, the true, skutočné And the false, fake. false, fake, a falošné, counterfeit. alebo nápodobenina. So even in the counterfeit things, we can still learn of Him. Aj v tej nápodobenine falošnej sa stále môžeme naučiť o Bohu. Now, when I was a child, Keď som bol dieťa, I thought as a child, rozmýšľal som ako dieťa and someone a said, niekto povedal, these people who deal with illegal currency, že títo ľudia, ktorí robia s tými nepravými all they do is study peniazmi, the genuine. oni študujú len tie práve mince. So if you study the genuine, Ak študujete to práve, to skutočné, when the false keď comes, príde to falošné, you'll be able to spot it straight away. tak to hneď rozpoznáte. And that's how the world A operates, takto funguje svet. especially when it comes to illegal currency. Zvlášť, čo sa týka tých nepravých peňazí. And of course, that is just childish. A toto je detinské, samozrejme. It's just not To true. nie je pravda. If it were true, Ak by to bola pravda, then you wouldn't need to look at all the bad things that happen in nature and learn from them. potom by sme sa nemuseli pozrieť na všetky zlé veci, ktoré sa dejú v prírode a naučiť sa aj z toho. You couldn't learn from marriage Nemohli by sme sa nič naučiť z manželstva, because marriages are broken. Pretože All relationships are broken in some shape. You wouldn't learn about God from them. Manželstvo je už poškodené, tak ako všetky vzťahy sú do určitej úrovne poškodené. And A you will not be able to compare and contrast. nemohli by sme veci porovnať a dať do protikladu. We've become so fixated with this, Stali by sme sa na to taký zameraní, not to study the counterfeit, a že aby sme neštudovali tú nápodobeninu, because somehow it's dangerous. lebo je to nebezpečné, If you see the counterfeit, že keď uvidíme nápodobeninu, are you actually able to identify? vieme vôbec, že je to nápodobenina? No. Nie. And therefore we've developed models of the world which are completely wrong. A takto sme si vytvorili modely sveta, ktoré sú úplne nesprávne. We don't know who's right and who's My už wrong. nevieme, kto má pravdu a kto nemá. You can't just look at the true, Nemôžeme sa pozerať len na to pravdivé, and if something looks different, a keď niečo vyzerá inak, you say, oh, it's the counterfeit or it's a fake. povieme, to je tá nápodobenina, to je to falošné. You have to study the counterfeit Musíme študovať tú nápodobeninu, as much as you study the true. tak ako študujeme aj tú pravdu. Look how much wrong we've done. Pozrite sa, koľko sme urobili chýb The nesprávnych US government, ohľadne vlády Spojených we got štátov. that wrong. To sme nepochopili. The papacy, Pápežstvo, we got that to sme wrong. nepochopili. Russia, Rusko, we got that to wrong. sme nepochopili. We keep on getting things wrong Všetko sme nesprávne poňali, because we have been taught that studying the counterfeit is not right. lebo sme boli vyučení, že študovať nápodobeninu nie je správne. This is a very childish way of dealing with things. To je detinský spôsob, ako sa s vecami vysporiadať. Now, yesterday, Včera I made a statement, som povedal, and before I said it, I told everybody to listen really carefully. predtým ako som to povedal, každému som povedal, aby opatrne počúval, Because I said lebo povedal som,
that children cannot go to že heaven. deti nemôžu ísť do neba. And I didn't mean that in its literal sense. Nemyslel som to doslovne. Of course, children will be saved. Samozrejme, že deti budú zachránené. But what we wanted to look at Na čo sme sa chceli pozrieť, was a Bible verse that Paul penned. Paul wrote this. bol biblický verš, ktorý povedal Pavel, napísal. Do we know what book it's found in? Viete, v ktorej to je knihe? Chapter. So, if you're in 1 Corinthians chapter 13, Je to 1. Korinťanom 13, Brother Roland, Roland. what's the subject? Aká je tam téma? Das Thema. What is 1 Corinthians 13 about without looking? Was geht es in O čom je tá kapitola? Liebe. Je to o Good. láske. So, whatever Paul is dealing with when he talks about children's and adults, O čomkoľvek tu Pavol hovorí, keď hovorí o deťoch a dospelých, Erwachsenen und Kindern spricht, the backdrop or the context is about ten love. kontext alebo celá téma je o láske. Are we okay with that? Áno? Yeah? So, we're in verse 11, 13:11. Sme vo verši 13:11. 1. Korinťanom 13:11. Paul says this: When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. So when he was a child, Keď bol dieťa, there were three things that he did. boli 3 veci, ktoré urobil. He thinks, He Rozmýšľa, understands. rozumie and he speaks a hovorí like a child. ako dieťa. If you're okay with that. Now, I just did it in reverse order. Speak, understand, think. Hovorí, rozumoval a I want to make a suggestion. myslel. Chcel by som povedať, The reason why we love God že dôvod, prečo milujeme Boha and we hate a humans nenávidíme ľudí, is because if we think about a marriage, keď rozmýšľame o manželstve, you have a woman máme ženu and a a man, muža, they marry. sa zoberú. The wife will say Žena povie about her husband o svojom mužovi, that he's a what? že je čo? He's like the way he speaks, Ako hovorí the way he behaves. a správa sa. It's so childish. On je ako decko. Don't you say that? Povie to? What do you mean when you say, stop being Čo childish? tým myslí, keď povie, nebuď ako decko? Let's behave like adults. Dospelí. I'm sure you've said that. Určite ste to What do povedali. you mean, Sister Tamina, when you say that? Čo ty myslíš, Tamina, keď to povieš? I mean, like, act more mature. Act more mature. Konaj trošku vyspelejšie, zrelšie. What's mature even look like? Ako to vyzerá? Čo to znamená? According to your age, I guess. gemäß dem Alter. So, it's funny. We use these phrases. Používame tieto všelijaké frázy. Nutzen diese Sätze, We know what they mean. Vieme, čo znamenajú. deuten, We have a feeling, like this nebulous concept of what it means. Máme taký nejaký pocit toho, alebo koncept, že čo to znamená. But when we're asked to define it and explain it, it's very difficult. Ale keď to máme definovať, je to ťažšie. All you did was just use a synonym. Ty som použila synonymum, že si povedal podľa svojho veku. Don't be a child, Nebuď ako dieťa, be an adult, buď dospelý. or just be mature. Chovaj sa dospelo, zrelo.
when I think about mature, Keď rozmýšľam o slove and zrelý, I think about food, most mature things are smelly and rozmýšľam o jedle. unpleasant. Veci, ktoré sú zrelé, smrdia. Niekedy nepríjemne. And I know you don't mean that. Viem, že toto si nemyslela. Sister Sarah, you say this. I'm guessing. Correctly. You don't say to your baby, Nepoviete svojmu bábätku, stop being so childish, grow up. nebuď taký detinský, vyrastí. To 6-year-olds you would. 6-ročnému to možno You would say poviete. something like this. You're getting a big boy now. Už začínaš byť veľký chlapec, You're no longer a už nie si baby. babatko. So even at a very young age, we expect children Už v mladom veku my očakávame, že deti to understand this principle, budú rozumieť tomuto princípu. not to live in this immature way, but live in the mature way. Aby nežili týmto nezrelým spôsobom, ale zrelým spôsobom. So to a young person, you say, you're a teenager now. Mladému povieme, ty si už tínedžer, Don't behave like a child. nesprávaj sa ako dieťa. So when you do this, Sister Sarah, what do you mean by this? Don't be a child. Čiže Stop being Keď childish. toto hovoríme, čo ty myslíme? Nebuď ako dieťa. Now, why do you think I was thinking about Jonathan? I wasn't thinking about Jonathan Ja at som all. nerozmýšľal nad Jonatanom, keď som sa to Sari pýtal. I was thinking about her brother or her uncle Ja or som her rozmýšľal o sister. jej bratovi, alebo ja neviem. Ujovi. It's very difficult to actually explain what this Je means. ťažké vysvetliť, čo to znamená. But when she says to me, stop being childish, Keď ona I mi, know what she means, keď ona mi povie, nebuď detinský, čo to znamená? but I'd struggle to explain to actually define it. Viem, čo to znamená, ale je ťažké to vysvetliť. I mean, we have a specific thinking of how an adult should behave, and we know how a child behaves. So that's why, in that case, when I say it, then apparently the adult is not behaving as an adult. Good. Máme určité myslenie toho, ako sa správa dieťa, ako by sa mal chovať dospelý, a keď ten dospelý sa tak nechová, ako by sa mal, tak to pomenujeme. Let me just make my point and then I'll let you make yours because I'll forget. So yesterday Včera we spoke about a characteristic of a child. sme hovorili o vlastnosti dieťaťa. They do things in a robotic fashion. Robia veci takým robotickým spôsobom. They just do what they're told without thinking. Oni robia, čo im je povedané bez rozmyslu. And I suggested that was A bad. ja som hovoril, že to je zlé. Now there's another aspect of children Je iný aspekt detí, that if you're not happy as a child, ak vy ako dieťa nie ste šťastní, what will you do? čo urobíte? You'll tell everybody. Všetkým dáte o tom vedieť. Babies are experts at that. Babetká sú na to experti. If you don't give them what they want, Nedáte im, čo chcú, they just have a tantrum. budú They vrešťať, just scream and cry until they get what they až want. dokým nedostanú, čo chcú. And when it's a baby, you end up putting up with that Keď je to bábätko, Accept vysporiadate sa s tým, because you can't control them. neviete ich ovládať. What could you do? Čo môžete spraviť? You smack the baby, Zbiť bábätko? just cry more. Bude plakať You viac? isolate the baby, Izolovať bábätko? it continues to cry. It Ďalej wasn't bude changed. plakať, to sa nezmení. If you stop feeding it, Nenakrmíte ho? it'll carry on crying. Stále bude plakať. Babies are out of control, Bábätka sa nedajú ovládať. out of your control. Vy ich neviete ovládať.
And we just accept that. A my sme to prijali. Children have a way of just being frank and open. Deti sú úprimné, otvorené. And it's not because they're horrible, they just don't have the sophistication. Oni nemajú tie sofistikované spôsoby, keď sú hrozné. They don't have the social graces that we do. Nemajú také sociálne zručnosti, alebo... You meet a child, Stretnete sa s dieťaťom, social graces, is that what you're looking? Gesellschaftliche Umgangsform. That's good. So, nemajú I'm an sociálny adult. pôvab, no, you're an adult alebo šarm. and you meet me Keď vy ste and I've got dospelí a spot a mám and you think, pupaky oh, he looks a bit funny with that a spot. poviete si, čo to tam má na tvári. And you don't say anything. A nepoviete nič. And this 10-year-old girl comes. Príde 10-ročné dievča. Older Parminder, what's that spot on your face? Parminder, čo to tam máš za pupak? And I was thinking, I thought nobody noticed it A ja si poviem, ja som si myslel, že si to nikto nevšimne. because no one mentioned it. Nikto o tom nehovoril. And I thought I got away with that and they didn't mind. Tak som si myslel, že to mi prešlo. And now everyone knows. A všetci to už vedia. And I blame this child for bringing it out in the open. A za to môže to dieťa, že to všetkým povedalo. Ich gebe dem Kind die Schuld, dass es jetzt jeder weiß. That's obviously not true To nie je pravda. because you all saw the defect, but you were too polite not to say Aj anything. vy ste to videli, ale boli ste zdvorili a nič ste nepovedali. Auch gesehen, aber ihr wart so freundlich, dass ihr es nicht angesprochen habt. Children Deti tend to have this idea that they need to be served and they don't serve. Deti majú ten pohľad na svet, že musí sa im slúžiť a oni nemusia slúžiť. There are some very negative things about children, Na deťoch sú niektoré negatívne veci. and that's what Paul's addressing. To je to, čo hovorí Pavol. They have a very bad idea or wrong idea of I almost said childish idea of how relationships work. Majú detinský názor na to, ako fungujú vzťahy. Gedankengang darüber, wie Beziehungen funktionieren. That- Schlechte Vorstellungen oder schlechte. They have some good things as well. Majú aj dobré veci. Luke 9. Lukáš 9. We'll quickly deal with the nice bit just to get it out of the way. Pozrieme sa na tie If pekné we're not veci, aby interested sme in to, nice children. mali za sebou. I think it's in Luke 9. Yeah, Luke 9:46. Lukáš 9:46. It's found. I think it's found in Matthew and Mark, but we'll go for the Luke version. Je to v Matúšovi a Marekovi. Pozrieme sa do Lukáša. There arose an argument between them. Medzi nimi vznikol spor. Who should be the greatest? Kto by mal byť tým najvyšším? Jesus realized this Ježiš Took a to child. vidiac and set him zobral dieťa next to him or on his lap. a postavil ho vedľa seba. 48. 48. And he said, A povedal, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me, and whosoever shall receive me receiveth him that sent me. For he that is least among you, the same shall be great. kdokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa príjma, a kdokoľvek by mňa prijal, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je That's najmenší positive. medzi Oh, you všetkými wanna vami, find ten another bude one? veľký.
So we'll go to the Matthew version I think that's the one that most people are familiar with. Pôjdeme do Matúša, myslím, Matthew že to je to, 18. čo väčšina ľudí pozná. Is that the one you're thinking? Okay. So I'll look for Matthew 18. Sarah's going to find another one. Matthew 18, verse 1 to 5. Matúš 18, 1 až 5. Sorry, to multitask. Matthew 18, 1 to 5. Matúš 18, 1 až 5. If you're in Luke 9, Ak ste v Lukášovi 9, I won't pretend to be clever. nebudem sa tváriť, že som mudrý. How do I know it's Matthew 18? Ako viem, že je to Matúš 18? Good. You just go to the harmony of the Gospels. Tam je harmonia evanjelií na Isvorde. So letting everybody know my secrets. To je moje tajomstvo. Verse 3. 3. verš. Jesus Matúš says, 18.3. Except you are converted and become like a little child, you will not go to heaven. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, 18:3. nevôjdete nikdy do nebeského kráľovstva. Unless you become converted like a little child, you won't go into heaven. Ak sa neobrátite ako malé dieťa, nebudete v nebi. If you are humble like a child, Ak budete pokorní ako deti, you'd be great in heaven. budete veľkí v nebi. And you have to accept this A child. toto dieťa musíte prijať. If you accept the child, you accept me. Ak príjmete dieťa, príjmete mňa. So here God is saying, Tu Boh hovorí, a child is an accurate representation of a converted person. že dieťa je presná So there are reprezentácia positive aspects obráteného. about being children. Takže to je pozitívny aspekt Anybody want to say anything about that? toho, aké sú Is deti. that the verse you're thinking, or was it another one? Okay. If you go to the Mark version, Keď pôjdeme do Marka, Mark 9, Marek 9, this one toto tu, is about who wants to be first in the kingdom, who wants to be the boss. je o tom, kto chce byť prvý v kráľovstve. So this is the one where it says you need to be a servant to everybody. To je, kde sa píše, že musíme všetkým slúžiť. This is Mark 9:33 to 37. Marek 9, 33 až 37. One says about converted, Jedno hovorí o one says obrátení, accept the child, jedno hovorí o tom, aby sme príjmali dieťa, and the other one says be a servant. a to ďalšie hovorí, že aby sme boli služobníkom. They're all dealing with the same aspect. Všetky hovoria o tom istom aspekte. But we are in 1 Corinthians. Ale my sme v 1. Korinťanom, And Paul doesn't want us to be like children. kde Pavol hovorí, že nechce, aby sme boli ako deti. What does he mean? Čo tým myslí? What does Paul mean when he says don't be like a Čo tým child? myslí, keď hovorí, že nemáme byť ako deti? Attributes. Good. Those whose thoughts are low and mean Tí, ktorých and myšlienky weak sú and nízke, selfish, zlé, sebecké, zákerné. Tí, čo majú tieto myšlienky, base. All they're worried about is their next meal. All jediné, they're worried about is this. They live in a very self-centered, selfish way. žijú vo svete zameranom na seba. Jediné, čo ich zaujíma, je ich ďalšie jedlo. Babies don't ask how they make you happy. Bábätka sa vás nepýtajú, ako vás môžu obšťastniť. So when they say, they put their arms out, they don't say, "Oh, I want to give you a hug to make you happy." Keď natiahnu ruky, nie je to preto, že nás chcú obšťastniť,
What are they saying? Čo povedia? Make me happy. Ty ma But obšťastní. because God created them in a certain way physically Pretože Boh ich fyzicky určitým spôsobom utvoril, and emotionally, aj emocionálne, we find pleasure. pre nás je to potešenie. What do we find pleasure in? A v čom? We find pleasure in serving a baby. Máme radosť z toho, že slúžime bábätku. Isn't that crazy? Nie je to bláznivé? When the baby gets older Keď to bábätko je staršie and they get ugly, a už zoškaredia, you no longer find pleasure in the same thing. tej istej veci už nenachádzame potešenie. If your husband put his arms out Manžel rozťahne ruky. and he says, I want to be with you, Chcem byť s tebou, povie. you say, I've got a headache. Not tonight. Ach, bolí ma hlava. What's the difference? Aký je tam rozdiel? They're just grown up. Len vyrastli. Why don't you find pleasure Prečo nenachádzate potešenie? when the man says, serve me? Keď muž povie, But poslúž when mi. the baby says, serve A keď me, babetko povie, poslúž mi, you think it's cute. myslíte si, že je to zlaté. We should be served. Es ist, weil wir dann denken, wir sind, dass wir bedient werden sollen auch. When we're adults, we think others should serve us. Und bei, Keď sme dospeli, už my máme slúžiť. Nie si myslieť, že druhí majú slúžiť nám. We can serve the baby in our way. wir können einem Baby in unserer Art und Weise dienen. And if the human being adult, so I have to serve like he wants, the adult person. Bei einem Erwachsenen Teraz neviem, müssen wir nerozumela dienen, so som. wie er es möchte. In a baby, it's normal one way to clean them and to feed them. It's In einem Baby ist es ganz not normal. more. O dieťa sa treba postarať, Wir müssen es füttern, wir müssen, nakrmiť, očistiť. and it's what a baby cannot help themselves, and the adult could just. Bábätko si nevie pomôcť, ale dospelý So, sa vie o seba A postarať. large part of this problem, Čiže veľká časť tohto all the answers you problému, gave were correct. tieto odpovede, čo ste hovorili, sú správne. It's that somewhere in the back of your mind, Niekde vo svojej mysli, na pozadí, persuade yourself. ste sa presvedčili, It's true. I'm not saying it's not true. You persuade yourself presvedčíte sa, when you think about the baby. keď rozmýšľate o bábätku, What? čo? You become forgiving because you say the baby can't help itself. Ste takí milostiví, lebo si vravíte, bábätko si nepomôže. If you found out the secrets about babies, A keď zistíte tie tajomstvá o bábätkách and you learn a pochopíte, that they can help že themselves, si vedia pomôcť, you begin to change. to by sa zmenilo. You're a mother, Keby ste boli matka parent, and your baby has got you wrapped around their little a finger. bábätko vás omotá okolo toho malého prsta And then you say, this is not healthy. a poviete, toto už nie je zdravé, You go on the internet idete na internet, or the library do knižnice and you read one of those self-help books, a prečítate si tieto knižky, čo pomáhajú matkám, ako si majú pomôcť. Parenting for Dummies. And the book says, Rodičovstvo pre hlupakov. A tam sa don't trust dozviete, your baby, nedôverujte babetku, take control of the vy musíte situation ovládať situáciu, because they're manipulating lebo you. vás manipulujú. Now you A say, teraz poviete, okay, you want a hug? chceš objatie? You have to earn it. Musíš si to zaslúžiť. And the baby's 6 months now To babatko má 6 mesiacov, because someone told you what? lebo niekto vám povedal čo? What did they tell you? He can help himself. Že si vie pomôcť. When someone tells you, this famous child psychologist tells you, by the way, the baby can help himself. Keď vám nejaký slavný
psychológ povie, že deti si vedia pomôcť s If you believe problémom, the psychologist, vy mu uveríte you say, I'll give it a go. a tak to skúsite. So when they cry for A something, keď pláču, I'm not going to give it. nie, nedám. The difference between a child and an adult, Rozdiel medzi dieťaťom a and the reason we have Dospelí. problems with adults, prečo máme aj problém so we're dospelými unforgiving, a sme nemilostiví k ním, nechceme im odpustiť, is because we say je, lebo hovoríme, they're able to reason and think for že themselves. oni vedia sami za seba rozmýšľať. Which is funny A to je smiešné, because who is more created like God? kto je kreatívnejší ako Boh? The baby Babetko or the adult? alebo dospelý? The adult. Mal by to byť ten dospelý. God is in control. He can take care of himself. Boh sa vie o seba postarať, Boh má veci pod kontrolou, He can reason with you, je rozumný, have a sensible argumentovať, relationship. chce vzťah. God is more like the adult, not like the baby. Boh je viac ako ten dospelý, nie ako to bábätko. Who's the baby like? A bábätko je ako kto? Us. You. Ako my. The adult is like God. A ten dospelý je ako Boh. So we've discussed the issue that babies don't know any difference, so we find them very accepting. Hovorili sme o tom, že tie bábätka to nevedia rozlíšiť a my to príjmame. What happens? Čo sa stane? You're here, Vy ste tu, an adult. dospelí, You have a máte baby. bábätko. And where's the A kde baby? je bábätko? Down Tu. here. And when the baby's here and you're here, Keď vy ste tu a bábätko je tu, you look on the baby pozrite na bábätko and you a say, poviete, you're weaker, si, frailer, si slabší, krehkejší, you're not able to control yourself. nedokážeš sa ovládať. I'm like God Ja som ako Boh, and you're ty like si ako human, človek, weak human. slabý človek. What happens is, and you let babies get away with anything. A bábätkám všeličo prepáčite. Všetko skoro. If they were screaming and crying one moment, Keď vrieskajú v jednej chvíli, what do you do? čo urobíte? What do you do the next moment? Čo urobíte v ďalšej chvíli? Hug them and you forget it. You don't even remember. Zabudnite na to, odpustíte im. You live in the moment with them. A žijete v tom momente s nimi. And you not only can cope with that, A nielen, že sa s tým viete you vysporiadať, find pleasure. ale ešte sa vám to aj páči. Who holds a grudge against their baby? Kto chce sa pomstiť svojmu bábätku? Which parents do that? Ktorí rodičia to robia? You don't say, you were rude to me 5 minutes ago and now I'm not going to be nice to you. Kto by povedal bábätku, bol si na mňa drzý a ja teraz nebudem k tebe milý? Horrible. I'll teach you. Disrespectful, rude, I don't know. Yeah. Oh. I've forgotten. Bol si drzý, ja ti to teraz We don't do vrátim. that. To nerobíme. We just overlook their defects My nehľadíme na tie ich nedostatky a because they're lower than us. oni sú nižšie od nás. What happens as a child grows Ale up? keď dieťa vyrastie, You become less and less forgiving menej a menej im odpúšťame a menej sme k nim until they milostiví. get to around 16, Keď, 18, 20. keď majú 16, 18, 20, And now they're your equal. keď sú nám rovní, And now what a happens? čo sa stane? You have huge problems in your relationship Vo vzťahoch máme veľký problém, because you view them differently. lebo na nich pozeráme inak. If you viewed
your rebellious teenager as though they were a 6-month-old baby, Keby sme sa na to rebelantského tínedžera pozerali ako na 6-mesačné bábätko, everything would be good. všetko by bolo v poriadku. They have a tantrum, they are disrespectful, you just say, it's all good, I feed you, clothe you, forget it. Prepne im, začnú vrieskať, sú bezúctiví, neúctiví a my povieme, nevadí, ja ti dám papať. Ja sa postaram o teba. Whatever the reason that you don't do it, you don't do it. Akýkoľvek dôvod je, prečo to nerobíte, nerobíte to. And then you marry Potom sa vydáte, oženíte and you expect a očakávate, that že person ten človek, who is your equal ktorý je vašim rovným, to behave in a certain way. že sa bude určitým spôsobom chovať. And the problem that we A have problém, ktorý máme, is the closer we get to someone, je, že čím bližšie sa dostaneme k niekomu, I don't want to just say age-wise, nemyslím teraz vekovo, but we'll do adult to adult, ale ako dospelý s dospelým, you become less forgiving. sme menej a menej odpúšťania And because schopní. you become less forgiving, A sme menej odpúšťania schopní you're not willing a nie sme ochotní to love them, ich milovať. so you cut them out of your life, Chceme ich odrezať z nášho života and then you love God. a chceme milovať Boha. And how can you do Ako that? to môžeme urobiť? How can you love God? Ako môžeme milovať Boha? What has Čo changed? sa zmenilo? How did your story begin? How did we just begin our story 2 minutes ago? Ako začal ten príbeh? Ako sme ten príbeh vôbec začali pred 2 minútami? Here. Takto. Where did it go halfway through? A prišlo to kam? Here. Sem. And that's what you don't want. A toto nechceme. You throw that model away, Tento model dáme nabok. this one, Tento. and you go to what model? A ideme do ktorého modelu? This one. K tomuto. And what is this model? Čo je tento model? This model. Tento. God's here Boh je tu and you're a my here. sme tu. We do not like the model of equality. Nepáči sa nám ten model rovnosti. It's extremely stressful. Je veľmi It's stresujúci hard to deal with. a ťažko sa s tým vysporiadáva. In closing, V závere I'll write the word. I don't know Napíšem what it to is in slovo. German. It's called counterpart. naprotivok. We've got an equivalent to that? So, what does this counterpart mean? Čo znamená naprotivok? I'll say it not in a dictionary way. Poviem to neslovníkovým spôsobom. The example. When God created you, what were you supposed to be? Keď nás Boh utvoril, čím sme mali byť? You were supposed to be his counterpart. Mali sme byť jeho náprotivkom. I think a nice way of saying counterpart, for me, Taký pekný spôsob, ako povedať náprotivok pre mňa. I'll use an incorrect word. Použijem to nesprávne slovo. Chiasm. Chiasmus. A chiasm is a what? To je čo? Or a balance. To je rovnováha. So when God created you, Boh nás vytvoril, you were supposed to be a mali counterpart sme byť jeho náprotivkom, or the alebo balance, rovnováhou, vyvážením. which Čo means znamená, if you have ak this, máte to takúto What's on this hojdačku, side? na tejto strane je čo? God, Boh? God on his own is not, Boh sám o sebe he's not balanced. nie je vyvážený. I don't understand this. Ja tomuto nerozumiem. It's a mystery. Je to tajomstvo. God has to create A Boh musí vytvoriť in order to be balanced. na to, aby bol vyvážený. Musí tvoriť. This is part of the mystery of the Godhead. Toto je súčasťou tajomstva božstva. Warum braucht ihr genau diese Erde und nicht Nepočula som otázku. Did you get the question or you didn't get the question? So the question was,
Otázka bola, why did he have to create us, prečo musel vytvoriť nás, this planet, túto planetu, when he already had the other keď ones? už mal iné planety? So my simple answer to that is this. Moja jednoduchá odpoveď je, We call this a seesaw in English. I don't know what you call it. What children play on. táto hojdačka detská, And you all know how this works. Someone sits on the end here. niekto sedí tu, poznáme to. And what will happen if you sit here? Čo sa stane, ak si sadneme sem? It's not fun. Nebude to zábava. So you keep on moving back Takže musíme ísť dozadu, until, až do kým? when does it become fun? Kedy to začne byť When it's zábavné? equal. Keď sa dáme do rovnováhy a sme v rovnosti. Strange as it may seem, Môže sa to zdať čudné, however ugly we look, and we do look ugly, akokoľvek zle vyzeráme, a my vyzeráme zle a just think about the škaredo. lion. Porozmýšľajte o tom levovi, Think ktorý about the zožiera death in nature. o smrti v prírode. When God created planet 1, Keď Boh vytvoril planetu 1, it wasn't a proper counterpart of him. to nebol dobrý And it wasn't naprotivok balanced. jeho. Nebol vyvážený. So he's had to keep on creating and creating Ďalej tvoril a tvoril, until he got to us. až kým vytvoril nás. And this is the closest thing that he can get to Toto je najbližšie, k čomu sa on môže dostať, that's a counterpart of him. ktorá je jeho naprotivkom. Counterpart is a reflection, Naprotivok to je vlastne odraz. but I also want us to say it's the Ale balance, chcem aj povedať, že je to rovnováha. but it's also a copy, A tiež kopia. which is the equal. To je rovnosť. So we are equal to My God. sme rovní Bohu. We are his counterpart. Sme jeho naprotivkom. The closest thing that he invented this concept, Boh vynašiel tento koncept marriage. manželstva. So the closest thing you can get to is when two beings Najbližšie, ako sa môžete dostať, je, keď dve bytosti, two bodies dva ľudia get into bed with each other and become one body. sa v posteli stanú jedným telom. It's about the closest thing that he can do To je najbližšia vec, ktorú Boh mohol urobiť, to show you aby nám ukázal, what you and him are like. aký vzťah je medzi nami a ním. That's why he makes sex so pleasurable. Preto urobil sex takým príjemným. It's not like eating bitter herbs. To nie je ako keby ste jedli nejaké horké bylinky. He makes it pleasurable, Urobil to príjemným, so you're desperate že potom túžite to keep on sleeping with a person a stále chcete spať s tým človekom. because it's the closest approximation that he can show you about what it means to be one with him. Je to najbližšia ukážka toho, čo vám mohol ukázať, čo to znamená byť jedno s ním. So let's just get back to our story about lying. Poďme sa vrátiť k tomu príbehu o klamaní. We hate humans. Nenávidíme Human is not the ľudí. right word. What's the right word? Babies. What's the right word? Adult. Because we love babies. Bábätka milujeme, nenávidíme dospelých. Why do we love babies? Prečo milujeme bábätka? What's the model? Aký je to model? You shall be as gods unto your children. Budete svojim model. deťom ako Boh. When you're above someone, Keď ste nad niekým, you just say, I'll ignore that. poviete, a toto budem ignorovať. You say, it's beneath me. To je I don't get podobné. my hands dirty on silly things. S takýmito hlúpostiami sa nebudem špiniť.
I hate adults Neznášam dospelých, because they're equal, lebo sú rovní. but I love God. Ale milujem Boha. Why? Prečo? Because I'm Ja here som tu, and God's up on je there, tam, not heaven, in his emotional behavior. nie v nebi, ale vo svojom emočnom správaní. Je nado mnou. Adults have tantrums. Dospeláci kričia, sú naštvaní. Does God? Boh to robí? No, Nie. because he's too holy. On je príliš svätý. Because I'm here and he's Ja here. som tu a on je tu, So I emočne. can love the holy person Ja budem milovať toho svätého, tu and hate the človeka. unholy A person. toho nesvätého budem nenávidieť. Why is it a lie? Prečo je to klamstvom? Because human beings Pretože ľudia were created to be the boli counterpart. vytvorení, aby boli náprotivkom. And what's a Čo je counterpart? náprotivok? Equal. Rovnosť. And he says, A on hovorí, if you hate your equal, ak nenávidíme svojich rovných, you hate me. nenávidíte mňa. Because I have the same character traits that this person does. Ja mám tie isté vlastnosti, aké má tento človek. And it's God's will Je Božia vôľa, that human beings become what? aby sa ľudia stali čím? Equal or one flesh Rovný je a jedným whom? telom. with him, with S ním. God. It was between God and Abraham. Yes. Was heißt das? Gott erkannte Abraham in English. It says, apparently in English, it says God knew Abraham. Yes. This is what God wants with us. Boh chce mať s nami také He vzťahy says about s Moses, Abrahamom. O Mojžišovi you've got lots of prophets, hovorí, že je mnoho prorokov, but none of that relationship is like me and Moses. ale žiaden z nich nebol taký ako môj s Mojžišom. He says, Moses is my friend. Mojžiš je môjim Treat him priateľom. differently. We're close. Sme si blízki. So this is why God says it's a lie. Preto Boh hovorí, že je to klamstvo. The adult relationship, the equality relationship is the one that we need to have with God. Ten rovný vzťah, dospelý vzťah je ten, ktorý máme mať s Bohom. Oh, microphone, sorry. If God wants us to be like Him, and those other earths are like Him, unfallen, sinless, why wasn't He satisfied with this situation? Prečo Boh nebol spokojný so situáciou tých iných svetov, ktoré sú bez hriechu a my God sme hriešni? thinks like us, Boh rozmýšľa ako my, but He has long-term strategic planning and we don't. ale on má dlhodobé strategické plány a my nie. When He created these planets, Keď vytvoril tieto planéty, He wanted to reveal Himself gradually, chcel sám seba postupne zjaviť. like a tree blossoms gradually, Ako aj strom postupne kvitne. like a sunrise is gradual. Ako aj slnko rastie postupne. So the revelation of Himself has been a gradual process over millennia. To zjavenie Boha bol postupný proces cez milénia. Why He does it that way, Prečo to tak robí? I can't answer. Na to neviem odpovedať, But we have the evidence to know that that's what He does. ale máme dôkaz, že je to tak. However sinless those planets are, Akékoľvek bezhriešne tieto planéty sú, they're not as close a reflection of Him as we are. nie sú takým blízkym odrazom Boha, ako sme my. Even when your wife, Dokonca, or when you think your wife is ugly, aj keď si myslíš, že tvoja žena sa správa škaredo, even an ugly wife, aj v tej škaredej žene, manželke, the perception that you have of her ale to personality, je len tvoje vnímanie tej jej not osobnosti, physical features, even that aj representation tento obraz
is closer to God je bližšie Bohu than the sinless planets. ako And I think bezhriešne we find that planety. hard to conceptualize. Myslím, že toto sa nám ťažko vníma. Because if it wasn't so, Ak by to tak he would tell nebolo, us on by nám povedal, to worship what? že máme uctievať čo? Would worship aliens. Nejakých mimozemšťanov, That would be these sinless people. tých bezhriešných He'd ľudí. worship those because they're Tých máme a better uctievať. representation of me than your bad wife. Oni ma lepšie reprezentujú ako tvoja zlá žena. He didn't. Ale to nám nepovedal. He says you need to worship this person because that's the most accurate representation of who I am. On hovorí, máš uctievať tohto človeka. To je najpresnejší obraz toho, kým som ja. When the controversy ends, Keď končí ten spor, what's our job function čo je naša rola? besides that? In the good days, we go back to these places and do what? Prísť sem a robiť čo? No, not teach them. Sorry? No? Who's this? Kto je toto? No, that's you. To si ty. What will they do? Čo budú oni They robiť? worship us. We just want to tidy up and say we educate them. My chceme povedať, my ich budeme učiť. We become gods My sa staneme bohmi to them pre nich. because they don't understand God even as well as we understand Him. Oni nerozumejú Bohu tak dobre, ako my mu Ellen White will tell rozumieme. you Ellen Whiteová vám povie, who else doesn't understand God. kto ešte nerozumie Bohu. These live on different planets. Tieto ostatné planety, I don't know how many millions of light years from. ja neviem, koľko Heaven. biliónov rokov svetelných tam je. Who Neviem. else doesn't understand about God? Kto ešte nerozumie Bohu? The angels. Angels. Anieli. And they live with Him. Oni s ním žijú. And they don't even understand about Him today. Oni mu ani dnes nerozumejú. And they are full participants, A oni sú full plní disclosure of everything, plní and they účastníci, still všetko vidia, don't know. odhalené a stále nevedia. God must be really lonely. No, he is everywhere, does everything, and no one understands him. Gott muss wohl sehr allein sein. Macht alles, ist überall, aber niemand versteht ihn. It's like me. I go everywhere in the world, Ja chodím všade po svete, and no one understands me, nikto mi nerozumie. To som ako... To je and I'm ako so lonely. You get a hug after class. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, Drahý nebeský Oče, you need to be loved, ty potrebuješ byť milovaný, to be hugged, objímaný and so do I. a tiež aj ja. Help each of us Prosím, pomôž nám, to understand who and what we are. aby sme rozumeli, kým sme. Help us to look to the person next to us, Pomôž nám pozerať sa na toho človeka, ktorý je vedľa nás, closest to us, bližšie k nám, and may we be willing to worship them aby sme boli ochotní ich uctievať in the way you direct us, spôsobom, ako nás ty vedieš. so we can learn more about who and what you are. Aby sme sa mohli naučiť viac o tom, kým a aký ty si. In Jesus' V name, mene Ježiša. amen. Amen.